better than the wages in China. So why would the U.S. companies not take advantage of that? And this structural cost advantage is going to lead Mexico to continue to contribute to the growth of U.S. as well. The value chains, the supply chains are so integrated that Mexico has to play a continuing role in the further development of the U.S. And U.S. is growing very healthily, very nicely. It will benefit Mexico. This way or that way, it will benefit Mexico. Mexico for BBVA is, a source of resiliency of earnings, and it generates a complementary diversification that we have from the footprint. But there's another topic that is very important, which sometimes we don't focus a lot about, and why we're so convinced that Mexico is going to continue to do well, which is the leverage in the country. Because the leverage in the country is only 33%. And when you've seen Mexico grow and BBVA grow in Mexico, structurally speaking, the leverage is so low that just a little bit of growth in the leverage is going to be able to support that bull case in Mexico. So that's why we're structurally positive in Mexico. In case you missed it on Balance of Power. If we're going to get all this revenue from tariffs, why would the president be pushing for higher taxes on anybody? Because our understanding is for the wealthy, he's looking at a new rate of 39.6%. And I thought the Republican Party didn't stand for that kind of thing. Well, you realize that the tariff revenues doesn't count toward the reconciliation numbers. Don't ask why. I can't understand why. We're running it like 25 billion a month. And they're not counting it, but we'll leave that aside for another day. This is Washington. They have their own accounting practices. So the president's trying to make sure he gets no tax on tips, no tax on overtime, and no tax on Social Security. And if he says, look, the richest Americans, remember, he cut it from 39.6 to 37. So if he just goes back to what he did last time, I'm in favor of that. I think it's smart. Don't miss Balance of Power live every weekday. Bringing you up-to-the-minute geopolitical news whenever and wherever it happens. I'm Stephen Engel at the Forbidden City in Beijing, and this is Bloomberg. All right, a tariff-driven sell-off. 30 minutes until the start of trading. I'm Matt Miller. And I'm Danny Berger. Katie Greifeld and Shonali Bastick are off today. Bloomberg Open Interest starts right now. Coming up, tariff threats. President Trump announces a 50% tariff on EU goods starting June 1st. And the president targets Apple again, threatening a tariff of 25% if iPhones sold in the U.S. are not made here, which would be obviously very few. Plus, these threats fueling a fresh sell-off as the S&P heads for its worst week since the start of April, since Liberation Day, Danny Berger. Goodbye any hopes you had of a quiet Friday ahead of the long weekend. Here we are, one of the stocks to watch, as Matt mentioned. Apple facing more pressure, down 3.25% from Trump, facing that pressure of more tariffs, with analyst Dan Ives saying made in America iPhones would triple the price. Triple the price. Not of the stock. No, of the iPhone. Of the iPhone. $3,500, something like that for your iPhone. Whatever, we can afford it, I guess, if it's paid on a monthly basis. Retailers are falling after pulling guidance on macro uncertainty, which stems from Trump's tariff barrage. You can see Ross Stores right now down 14%, and Deckers Outdoors, which makes Uggs and Hokas, losing a fifth of its value, Danny. Matt Miller not buying enough Uggs to support Deckers. All right, back to our top story. This weekend marks the halfway point of President Trump's 90-day pause on tariffs in order to strike deals. Now, while trade negotiations are underway with several countries, Trump has signaled that talks won't lead to agreements for every nation before the July deadline. And this morning, he said that the European Union talks are going nowhere and will implement a 50% tariff on the bloc starting Sunday. Bloomberg political reporter Tyler Kendall joins us now from the White House. Tyler, we are supposed to have negotiations with Jameson Greer and his counterpart in the EU. How does this set the scene? Yeah, hey, Danny, it's definitely setting the tone ahead of those planned talks that were still expected to happen between the EU's trade chief and USTR Jameson Greer later this afternoon, as President Trump says that ultimately there's been no progress made when it comes to talks with the European Union. Now, we should note that Bloomberg News has been reported
reporting that the EU floated to the U.S. earlier this week a revised proposal that would see both countries gradually lowering their tariffs down to zero on certain agricultural products and industrial goods. It does not appear that that was enough to move the needle in any way for the U.S. And of course, as we've been, discussing on Bloomberg Television, there's a lot of different complicating factors here when it comes to striking a deal with the EU, including that they are negotiating as a bloc, so all 27 member states have to agree on the ultimate end goal here. And that can make things particularly complicated when it comes to addressing some of the White House's top priorities, like those non-tariff barriers that they talk about, such as the VAT tax or digital services taxes. Right. We should be clear and point out that the VAT tax is in no way a non-tariff barrier because, and I'm not sure if anyone's explained this to President Trump, European manufacturers pay the VAT tax as well. So that would be like calling New York state sales tax a non-tariff barrier. Everyone has to pay that. It's just a simple tax on sales, which is like what we have here in almost every state. In terms of the 50% tariff that Trump wants to put on, he says June 1st. Does that mean it's going to happen, or is this just leverage for talks? Yeah, well, Matt, as you know, of course, there is so much uncertainty, as always, particularly when it comes to that timeline. We're going to have to see how the EU ends up responding to that threat. As you know, they had some planned retaliation worth about $107 billion in response to the sector-specific tariffs that have gone into place and have hit the European Union particularly hard, like steel and aluminum and also autos. And they were gearing that towards some of those key U.S. industries that President Trump has sought to protect, like U.S. agriculture. So that's going to be a very key sticking point here, whether or not there's some sort of threshold here where the U.S. would potentially back off of this tariff threat. All right, Tyler, thanks very much. Bloomberg's Tyler Kendall reporting live from the White House. I should point out there are 5 states without a statewide sales tax. Is Delaware one of them? I think Delaware is one. Yeah, Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire, and Oregon. But even in those states, you may have a local sales tax, like a city sales tax. So if you're charging VAT in, for example, Germany, BMW, if you buy a BMW made in Germany, you have to pay VAT. If you buy a Porsche made in Germany, you have to pay a VAT. So anyway, just to clear that up, and if anyone's listening from the White House, that's not a non-tariff barrier. Later this morning, Bloomberg is going to sit down with Treasury Secretary Scott Bessent. Maybe David Weston will whisper this in his ear as well. That's at 11:30 a.m. New York time. Let's get more details on the Apple story that we were talking about. Analyst Dan Ives says Made in America iPhones would force Apple to charge more than $3,000. And then, of course, in New York, you'd have to pay the extra sales tax. And a half percent sales tax. If you buy it from the EU, then you got to pay a VAT tax too. Another 20% there. Bloomberg technology co-host Caroline Hyde joins us now to talk about this. So President Trump had given Tim Apple a reprieve, and now he's saying, look, you got to make these iPhones here. And it wasn't even a reprieve for long, because we've heard him being the line of fire for the last week or so, calling out Tim Cook not being there in Saudi Arabia, remember? Saying he had a little problem with Tim Cook about the amount of manufacturing that was shifting to India. And now he puts it plain and clear on his own social media account, saying you will be charged 25% tariff if you don't start moving your manufacturing to the United States. Enough is enough, but you just had Dan Ives saying, look, this is how much it's going to cost to build an iPhone in the US. They're calling it a fairy tale. They're calling it frustrating. You've got absurd being words thrown around by the analysts at the moment. This is going to be a big stomach cost in terms of margins. Whether they're paying the 25% tariff to import them from China or India, well, that's going to be about a margin hit of 300 to 350 basis points, so says Bloomberg Intelligence. And more broadly, this is impossible in the next 3 to 5 years. You need the labor, you need the skills, you need the ecosystem. This is going to be some tough negotiating for Tim Cook, who is very political in many ways himself. Which, by the way, if it's 3 to 5 years, who's to say Trump is even the president by the time that they achieve that goal? And doesn't this come at the worst time? Hasn't the FT just been reporting that they were doubling down on moving production to India? And maybe that's what sparked the anger coming from the Trump administration, that even though he singled out Tim Cook for
putting all the manufacturing in India. It seems as though they're still going ahead with it. They need to go ahead with it because they need to diversify. This hasn't been overnight that they've shifted to India. This has been years, decade in the making, going from China to ensure that they can build in Vietnam, in Thailand for your AirPods, make phones in India, but they've had to build up the ecosystem of suppliers. This is why you're seeing the suppliers get hit as well as Apple in pre-market trading, because they're ultimately worried about how hard this is to navigate this to the United States, to get the right labor force, and ultimately the amount of price points that we're going to drive up. But at the moment, they had been doubling down on India manufacturing because it looked as though tariffs were likely to be lower in the longer term from India shipping to the United States. That's a lot of phones they're going to have to make in the United States, and that's going to cost a lot of money. We're going to start to see those memes again of everyone in their Wall Street vests at the factory making the iPhones. I can't wait for my daughter to get a job in the iPhone assembly factory. So your daughter should study engineering, so not the worst idea. Caroline, thank you so much. Bloomberg Technologies, Caroline Hyde. All right, let's look at some earnings that we've got, because that's making waves too. Retailers, Ross Stores, and Deckers, Matt pointing this out, both falling after the companies pulled their full-year guidance due to macro uncertainty. Dana Tesley of the Tesley Advisory Group downgraded Deckers today. She spoke to Bloomberg earlier this morning. You've seen some companies being able to withstand the shock, whether it's a Ralph Lauren and a Tapestry. Brand leaders are making the difference with product innovation, but most others, the impact of tariffs is uncertain in terms of the magnitude and also the acceptance of price increases by consumers, because at the end of the day, retail is going to have to raise prices with these types of tariffs. For more on retail, we are joined by Bloomberg earnings specialist Red Brown. Great to see you this morning. Look, it's not all retailers that have reported negative earnings. Some, like Walmart, still have strong demand. How much of this is a Deckers and Ross problem versus a consumer problem? Yeah, no, that's a great point. Some analysts this morning actually pointing to Deckers might actually be just shifting into kind of a lower growth period for the company. You know, Hoka and Uggs have been big winners over the last couple of years. You know, you see them on everyone's feet, really, when you're walking around the city here. But it just might be kind of bad timing for them to kind of be decelerating just slightly. In terms of eating the tariffs, which is what President Trump wants these retailers to do, how fat are their margins? I mean, when you look across the earnings spectrum, and I know you cover a wide range of industries, but retailers, what are they making, and how many can really afford to eat up these tariffs? Well, they're typically operating at much lower margins than maybe, like, you know, obviously software companies, things like that. You know, Ross is around like 25-30%, for example. But again, think about who their customers are. For Ross Stores, their other brand is called DD Discount, right? So it's people that are looking for to get high quality goods, but they're looking to do so at a much lower price point. So these aren't people that are going to be, these are people who are particularly sensitive to price increases. So not working with a lot of leverage at the moment. Well, the phrase that Matt said, eat the tariffs, came directly from President Trump, directly after we got those Walmart earnings. When we hear from these companies, how difficult is it for them to navigate when they know that their earnings call might be dissected by the leader of the free world and might get a direct response to it? Yeah, right. No, you know, everyone's talking about uncertainty, right? But I think we got a great example of it today. Like when we say uncertainty, it's a tweet, it's a post, it's whatever, what have you. So, yeah, you know, they're having a very difficult time navigating just like the PR of what is correct to say, what can I say without getting a really harsh backlash. So, yeah, definitely difficult waters to navigate. All right, Red, thanks very much. Red Brown covers earnings for us on the BN side. I should point out, Dana, that our producers in the control room have done some research. I always kind of joke about my 4-year-old daughter one day putting iPhones together, but it's not a bad salary. Apparently, Indeed.com has listings in Cupertino, California, $154,000 a year for Apple assembly technician. That's a pretty decent pay package, and I'm sure it comes with healthcare as well. I'm sure this country needs more of it. Part of the issue is that we've ceded all of that specialty to China. We don't have those specialized type of engineer, not just for literally assembling them, but the types of equipment that need to be made. So I think it is a valiant career path, Matt. All right, let's take a look at futures right now. In terms of the S&P 500, we saw a huge drop, about 1% and change essentially when we got this second Trump tweet on tariffs, the EU 50% threat. Right now we're looking at a 1.5% drop.
about 83 points to 57.70. Now, this is the futures, but if you're looking at the cash trade and we drop below 57.70, that would be a drop below the 200-day moving average. The Nasdaq futures down almost 1.8%. Obviously, this affects the tech stocks more seriously because of the Apple threat, and then Russell 2000 off 2% and change. Coming up, Tesla upgraded on Musk's dedication to the company and potential for autonomous products, especially humanoid robots. This is Open Interest. Jumpstart your trading day on Bloomberg Open Interest. 2 hours of single stock stories that are driving the opening bell action. We'll take you to Wall Street, Main Street, the C-suite, and beyond. These are companies that are growing their market. The great companies in the U.S. are the companies hitting the cutting edge. That's a different story. Get the inside track on what's buzzing in markets with the players who are shaping the narrative. If you have bad earnings reports, you're going to get punished. They're not buying what the industry is selling. Join us on Bloomberg Open Interest every trading day, only on Bloomberg. What is the issue between the type of information that's being collected by investors and the marking issue that you're describing? What mark-to-market assets do is it forces honesty into the situation. We're talking right after the DeepSeek model surprised everybody in its efficiency. It took hundreds of billions off of market caps because it legitimately raised concerns that maybe the future of AI was different. I guarantee you that if you look at other portfolios that aren't marked, they didn't move. If private assets are going to eat the world, as they say, with the equity market halving in the number of names, you come to a world that is increasingly an echo chamber. Imagine you have a firm that has some public assets and some private assets. If you see your public assets in AI going down by 20%, you're going to be thinking very, very deeply about what your private assets are worth differently than someone who just has the latter. Get your fixed income fix. Watch Bloomberg Real Yield around the world right here on Bloomberg. Context changes everything. Key investors, top executives, global innovators. Join me for in-depth conversations with the biggest newsmakers on the day's top stories. Insight with Haslinda Onen, only on Bloomberg. Let's get now to high interest and look at what's making headlines around the world. Nuclear power stocks are rallying after a report that President Trump will sign executive orders that ease regulations for the sector. The report indicated that Trump will invoke the Cold War-era Defense Production Act to declare a national emergency over U.S. dependence on Russia and China for raw materials used for nuclear energy. And the Trump administration has blocked Harvard from enrolling international students. The move delivers a major blow to the school and escalates its fight with elite colleges, the administration's fight with elite colleges. Existing international students must transfer or lose their legal status, according to the Department of Homeland Security. And by the way, that's 27% of Harvard's student body. The blockade will increase financial pressure on Harvard, which has already had $2.6 billion in funding frozen and faces the loss of its tax-exempt status. Harvard obviously is calling this ban unlawful and is suing. OnlyFans owner Phoenix International is in talks to sell the company to an investor group at a valuation of around $8 billion. The London-based company, which hosts pornographic content forbidden on many other social networks, is reviewing a number of offers. According to Bloomberg sources, any deal for the website will have to overcome risks associated with hosting adult content, but they're trying to broaden it out to the mainstream. And Tesla bull Dan Ives is rallying up the
the herd, the Wedbush analyst, raised his price target to $150, a new street high of, $500. That's his new price target, a new street high it would be. In a note this morning, he wrote, "We believe the golden age of autonomous is now on the doorstep for Tesla, centered around the success of its autonomous vision taking hold." The stock, however, is caught in this morning's sell-off. And joining us with more is Bloomberg's Detroit bureau chief, David Welch. So, David, what do we know about the drive for the stock valuation of Tesla? Because as Elon Musk told our Michal Hussein the other day, it's more than $1 trillion in total market cap. Is that driven by just making cars? No, it can't be. First of all, the margins for making cars are just not that great. Tesla's growth is no longer there, right? They've got more competition in China. BYD has overtaken them. Sales down in Europe for a variety of reasons, partly competition, partly Elon Musk's politics. And, the company's struggling to maintain market share in the U.S., where you've got Hyundai, General Motors, and others selling more EVs now. Cadillac saying they're picking up some Tesla trade-ins these days. So he's not going to get growth just in the vehicles. And look, I love what we're seeing this morning with Ives' report and then the fact that the shares aren't really reacting to it, because it shows you the entrenched sides of the Tesla bet. So Dan Ives is all in on the AI and autonomy bet, saying that they're going to get $1 trillion in value to Tesla alone for self-driving vehicles, robotics, AI. Market's not quite buying it yet. We'll see in June when Tesla really gets these vehicles out in Austin in earnest. But Waymo has been running self-driving vehicles on public roads and working on them for 15 years. Well, not all that on public roads, but for a very, very long time. And they are very slowly, methodically moving into their 6th city. And so, they're not blitzing this thing because it's a very difficult problem to solve. Tesla's been running partially self-driving vehicles with autopilot and FSD, but those aren't truly autonomous systems. They're really driver assist that they've been running for most of the time. Beyond the technology, too, the thing that's really taken Tesla lower in the pre-market, which you can see that, was Trump's tweet about tariffs. It wasn't anything about the company specifically. It also comes as a time when BYD finally, for the first time, surpassed Tesla sales in Europe. Does Tesla have a brand problem still, even with Elon Musk saying that he's pulling back from politics? Well, they do. And look, there are a couple of heroic assumptions in Dan Ives' report. One is the $1 trillion for autonomy, but the other is that once Elon Musk leaves the Trump administration, or if he spends more time at Tesla, that the brand problem goes away. It doesn't. Look, his politics are pretty conservative, and that's his choice. I'm not making a judgment on that. But he routinely espouses that on X. So people who aren't going to buy his cars because of the politics, this brand issue that analysts have talked about, that's not going away because Elon is who he is and he believes what he believes. And if people don't like that, they may not buy his cars. So yes, you're right. I mean, you do have this issue on the vehicle side. But the main thing driving the Wedbush upgrade on Tesla is this autonomy bet. A lot of people have lost money going against Elon, but cashing in on autonomy is very difficult to do. It's always taken longer than everybody has thought. We were supposed to have self-driving cars all over the roads in 2020. It didn't happen. A lot of companies went bankrupt. So there's a big show-me aspect to Tesla and autonomous vehicles and AI. I will say that I mean, not completely self-driving, but in a lot of the cars I test out, they do drive themselves for the most part, right, on big highway runs. General Motors has a system for that. I think Blue Cruise, Ford does as well. What about the robots, David? How important are the robots going to be for Tesla? Look, I think it's a piece of this. They've talked less about it because we don't really know when they would come to a period where they're monetizing that, right? Elon has shown some interesting things on X that are kind of a lot of fun, and they served drinks at the event last year. But are they going to be getting to a point soon where that's a revenue and profitable part of their business? But look, it's all part of Elon's push that this is a technology company. It's not just a car company. And whether or not you think the stock's going to go to $500, like Dan Ives is saying, is whether or not you believe that argument.
And I think that's the battleground on Tesla shares at the moment. Hey, David, thank you so much for that update. That is Bloomberg's David Welch. Now, coming up, we get back to a market that's falling after more tariffs or the threat of tariffs being announced by President Trump. Citi's Kate Moore argues that the S&P 500 is fairly valued now. She joins us next. This is Bloomberg Open Interest. David Weston. Join me for the next generation of Wall Street Week, telling stories of capitalism from business, markets, economics, tech, and climate. Each week, we'll go on the road for a look at what lies behind the headlines of today and what will likely be the headlines tomorrow. Above all else, it's a mission. It's done nothing but grow immensely. To me, that's an extraordinary sign. We can be the change that we want to see. Watch the all-new Wall Street Week. More than what you need to know, it's what you need to think about. Bringing you up-to-the-minute geopolitical news whenever and wherever it happens. I'm Stephen Engel at the Forbidden City in Beijing, and this is Bloomberg. We're at the epicenter of a global realignment on a scale not seen for decades. At the intersection between markets, economics, and geopolitics, a forum for sophisticated conversation. This is Bloomberg Surveillance. Asia is at the forefront of some of the world's biggest stories. I'm Sherian in Tokyo. And I'm Heidi Stroud-Watts here in Sydney, where the trading day begins. We're here in the center of all the action to get you set up with the numbers, news, and knowledge you need for the day ahead. The demand is indeed recovering. We've been waiting for this moment. The opportunity of a century. Join us on Bloomberg The Asia Trade. Weekdays only on Bloomberg TV. Context changes everything. From the world of politics to the world of business, Joe Matthew and Kaylee Lines deliver news, insight, and analysis live 2 times a day, every trading day. Balance of Power at 1 and 5 Eastern, only on Bloomberg. Just a few minutes ago into the open, equity futures falling this morning after a 1-2 punch. First, a President Truth social post about Apple threatening tariffs, and then to the EU threatening 50%. Citi Wealth Chief Investment Officer Kate Moore joins us now at the desk. And Kate, I just want to flag Scott Besson speaking to American media moments ago, saying that he hopes that the Trump EU threat would light a fire under the EU. When you look at these sorts of things, is it a negotiating tactic, or do you assume that these levels are coming? I think we should assume, and let me just start back and say, I think many people in the market assume that 10% was the level that we were going to arrive at by the time we get to September, and that these reciprocal tariffs were not going to be a major issue. I think we should assume that ongoing tariff negotiations and threats are going to be the rule, not the exception. And so whether we're talking about Europe specifically, or China, or other countries, or very specific goods or companies, I don't think we're going to get past the point of pain by the time we get to Labor Day, which, in my view, was sort of being priced into markets. Isn't this, just a continued gift to China and Russia? The fact that he causes this kind of global trade disruption for us makes them turn to them? Yeah, it's certainly going to accelerate the realignment of alliances, of global trade, and relationships in a way that we would maybe not have forecast at the beginning of this year. I think what's going to be really important is to watch is that China needs to deal with a bunch of domestic policy as well, like how much stimulus they want to give to the consumer, what do they want to do to kind of increase confidence for foreign investors looking at investing in Chinese stocks, but also critically, how much do they then want to spend outside of China to deepen these relationships, which we've seen them do in other points of crisis in the past, right? Whether it's securing resources, whether it's securing supply chains, whether it's partnering with local governments. So I'm going to be watching Chinese policy very
closely over the balance of this year. All right, Kate, we're going to keep you with us. Citi's Kate Moore stays with us through the open. We're going to ask her what she thinks of valuations even at these levels. And we could see the S&P 500, by the way, fall below the 200-day moving average. We are back with the opening bell next. This is Bloomberg. This facility, which is part of your $2 billion investment in the last 2 years, is a massive amount. Yes, because, we focused a lot on automation and upgrading our quality standards so that we can adhere to the U.S. FDA and European standards, because some of our vaccines now are going even to the West, which is a fundamental shift in our strategy, from back in the day when my father started the business, where we were predominantly in India and the developing world. India-centric, now you're more global. Yes. So you're about 8,000 strong in this facility? All Indian nationals? Mostly Indian, yes. I would say 99% of talent that we've trained overseas and in India. We have our own internal skill building center where we train on site. Serum started with just producing vaccine for tetanus, but is producing a lot more vaccines now. What is the next big thing you think? A global pandemic flu vaccine is something that we're working on, and I think the world will need that. Not only for the annual flu cases, but God forbid there's a flu pandemic. I think we are very well poised to make 1.5–2 billion doses and roll it out very quickly to protect the world. And we have, of course, the other vaccines, as we talked about, HPV and malaria, that we've just launched, and we're going to scale that up as well. Middle East and Africa. Vibrant resources and high-yield investment opportunities abound. Join me on Horizons Middle East and Africa for the stories, newsmakers, and insight from this exciting region. Now weekdays, only on Bloomberg. It's a multi-trillion-dollar industry. We'll show you what's happening in ETFs like no one else. ETF IQ, only on Bloomberg. We are moments away from the start of trade on what looked like was going to be a pretty for us. S&P futures down 1.25%. Nasdaq, he tweets out or truths out that Apple may face a 25% tariff, and the EU may face a 50% tariff on all of its goods starting June 1st. You hear the opening bell on New York Stock Exchange. I believe, once again, it is the United States Navy ringing the opening bell. Great to have these guys here. If you've never been to New York during Fleet Week, it's awesome. You've got so many sailors walking around, and you can thank them for their service. Also, I'm excited about sailing because of that dude who's sailing from Oregon to Washington with his cat. We're going to talk about that later. You've got some sort of SPAC ringing the opening bell on
the Nasdaq. No one cares. In terms of the stocks to watch, obviously Apple is a huge one today because of that truth. You know, I was also just thinking, do you think a lot of people just aren't at the office today because it's Memorial Day weekend? And then all of a sudden you have all of this to deal with? Yes. Probably the worst time if you're at a beach somewhere. Apologies to you. You're probably logging onto your terminal now. As Matt mentioned, Apple down 3% after the opening bell, facing pressure from Trump. He wants iPhones made in America, just as Apple reportedly says, make it in America, Matt, or he's going to put a 25% tariff on the company. Yeah, it'll be interesting to see how many iPhones are made in America, assembled in America, right, by the end of this term. Something we've been talking about a lot on this program. Retailers are falling today after pulling guidance on macro uncertainty. This has really been a trend throughout earnings season. They say macro uncertainty, global trade uncertainty. What they mean, obviously, is tariffs. And as you can see, Ross Stores getting absolutely decimated, and Deckers Outdoor, the maker of Uggs and Hoka shoes, double that. So big drops after tariff threats or even the result of tariffs hurts the actual earnings outlook. Let's talk about that with Citi Wealth CIO Kate Moore. She's back here with us at the desk. And Kate, you know, this is all about stocks are a discounting mechanism, right? You're saying with the S&P trading at 23 times forward earnings, we believe that the market is more than fairly priced. And I have to say, especially since we don't really know what forward earnings are, right? Everyone's pulling their forecast. Yeah, everyone's pulling their forecast. Actually, I just had a flashback a moment ago to the last time I was on this show. We were talking about pulling forward of demand. And I had mentioned that I pre-ordered a bunch of running shoes with the expectation that the prices for those were going to go up. So I have to say, I'm not surprised that we're seeing some of these consumer companies pull their guidance. Are you a Hoka runner? Yeah, I'm a Hoka runner, right. Yeah, okay. I have an incredible stable of Hokas. Nice. Let's put it that way. But I think Salve e bentornati a questa nostra analisi. Oggi guardiamo da vicino la forte turbolenza sui mercati tech, venerdì 23 maggio 2025, occhi puntati sul Nasdaq 100. Salve. Sì, abbiamo diverse analisi di mercato, grafici e anche quel post da Truth Social attribuito a Donald Trump. Esatto. L'idea è come sempre andare un po' al sodo, capire cosa ha scatenato la volatilità e quali livelli tecnici tenere d'occhio sul Nasdaq. Perfetto. Allora, da dove partiamo? Forse dal catalizzatore più recente? Sì, direi di sì. Quel post del 23 maggio attribuito a Trump. Le fonti che abbiamo consultato riportano questa richiesta ad Apple molto diretta. Cioè? Di produrre gli iPhone per il mercato USA direttamente negli Stati Uniti e, se no, una tariffa pesante. Almeno il 25% mi pare di aver letto. Sui prodotti fatti altrove, tipo India o... Proprio così.
E attenzione, noi riportiamo quello che dicono le fonti, senza dare giudizi. Chiaro, chiarissimo, è importante precisarlo. E le analisi subito evidenziano le possibili, ricadute. Immagino, pressione sui costi per Apple, sui margini. Certo, quello in primis. Ma poi un effetto a catena, potenziale, sul Nasdaq 100 in generale, sui fornitori. Ah, tipo TSMC, Foxconn, Qualcomm, questi nomi. Esattamente, nomi grossi. E poi c'è il tema della volatilità generale, che queste uscite tendono ad aumentare, no? Assolutamente, specie in un anno elettorale come questo negli USA, con toni protezionistici che ritornano. Un classico, diciamo. E il mercato come ha reagito venerdì? Le analisi cosa dicono? Beh, lì c'è stata una bella accelerazione al ribasso per il Nasdaq 100, molto netta. Si è parlato di rotture di livelli importanti. 42. Quindi si è confermata una struttura tecnica un po' debole. Sì, minimi e massimi calanti, rottura di consolidamenti. Diciamo che il quadro tecnico si è fatto più ribassista e sembra proprio l'incrocio tra questa notizia, Trump-Apple, e una vulnerabilità che già c'era sotto. Giusto, perché non è piovuto dal cielo. Ricordiamo brevemente, le fonti citano anche il downgrade del rating USA da parte di Moody's pochi giorni prima. Esatto, il 18 maggio, da AA ad A1. E quello, ha sicuramente aggiunto incertezza. Le motivazioni citate erano, se non sbaglio, costi degli interessi, deficit, polarizzazione politica. Sì, i soliti sospetti, diciamo. Ma il punto è che questo ha trovato un terreno già agile. Cioè, il Nasdaq mostrava già segni di fatica. Sì, le analisi dei giorni precedenti, tipo 18, 20, 22 maggio, già evidenziavano difficoltà. Non riusciva a superare certe resistenze, area 21.300, 21.500, più o meno. E aveva iniziato a cedere su alcuni supporti. Appunto, quel famoso gap PPI May sotto 21.100 era stato violato. Quindi il downgrade è arrivato su una struttura tecnica che già scricchiolava. Ecco. Ok, quadro chiaro. Allora, guardando avanti, quali sono i prossimi livelli da monitorare secondo le analisi più fresche? Dunque, dopo il test di area 20.740, il primo supporto che viene indicato è tra 20.700 e 20.600. Un'area basata su cosa? Fibonacci, volumi? Entrambi, sì. Fibonacci e anche una zona di low volume node, cioè dove storicamente ci sono stati pochi scambi. Spesso i prezzi le attraversano velocemente, queste zone. Capisco. E se dovesse cedere anche quest'area, cosa c'è sotto? Più in basso si guarda verso i 20.515 circa, una linea sui grafici, un minimo locale, e poi una zona più consistente tra 20.357 e 20.300. Lì ci sono stati più volumi e passa una trendline. E supporti ancora più profondi? Sì. C'è l'area 20.100, diciamo 20.068, 20.099, minimi precedenti importanti. E lì vicino c'è anche la media mobile a 200 giorni, quella esponenziale, un riferimento di lungo periodo. Ok. Si menzionava anche il VIX, l'indice della paura? Sì, un leggero rialzo, nulla di drammatico, ma segnala che la percezione del rischio sta un po' aumentando tra gli operatori. Insomma, per riassumere, Nasdaq 100 in una fase delicata, c'è la debolezza tecnica, c'è il contesto macro più incerto dopo il downgrade e ora queste tensioni sulla politica commerciale. Un bel mix. Decisamente. E questo ci porta alla riflessione finale, no? Con le elezioni USA che si avvicinano e questa fragilità tecnica. Come interagiranno la retorica politica e i mercati? Esatto. E soprattutto vedremo segnali di un impatto più duraturo, più strutturale sulle catene di fornitura globali nel tech. È una domanda aperta. Domande cruciali, ottimi spunti. Grazie per aver seguito questa analisi con noi. It's probably the cheapest thing you can do to support this channel. Really appreciate it. Yeah, it was a crazy morning. Stop NQ sell. Sweep NQ sellers. I think the truth social media post. Can't call it a tweet, but the message that came out was going to be tariffs for Apple and 50% tariffs for the EU. So I think that's what kind of
started to sell off this morning. And of course, as usual, you know, we got that market open and everybody's buying. Yeah, really, you just gotta follow one person on Truth, though. I mean, that's what it is all about. The original pump and dump. Yeah, TPT, their payouts are very fast. They're almost same day. Yeah, once you pass eval and get all that set up, as soon as you do the 1099 form, the W-2 form, you know, all that tax information is correct. You should get payouts immediately, and thankfully they have that information like electronically, so you can submit that information ASAP. You know, there's no delay. So yeah, it's a very good system. No, the eval, no. Well, the count, not the eval, sorry. Misunderstood that. Iceberg ES buy. Absorption and Q buyers. Gentlemen in the mix. Sweep ES buyers. Absorption ES sellers. Absorption and Q sellers.
Top NQ sell. Sweep NQ buyers. Absorption NQ sellers. Absorption NQ buyers. Stock ESL. Yeah, let's go. Let's see if we can break this 840. I guess not. Got scared. Damn it, Rage. Yeah, I did send you some money. I sent you like 1 Bitcoin. Absorption NQ sellers. Salve e bentornati a questa nostra analisi. Oggi guardiamo da vicino la forte turbolenza sui mercati tech, venerdì 23 maggio 2025, occhi puntati sul Nasdaq 100. Salve. Sì, abbiamo diverse analisi di mercato, grafici e anche
quel post da Truth Social attribuito a Donald Trump. Esatto. L'idea è come sempre andare un po' al sodo, capire cosa ha scatenato la volatilità e quali livelli tecnici tenere d'occhio sul Nasdaq. Perfetto. Allora, da dove partiamo? Forse dal catalizzatore più recente? Sì, direi di sì. Quel post del 23 maggio attribuito a Trump. Le fonti che abbiamo consultato, riportano questa richiesta ad Apple molto diretta. Cioè? Di produrre gli iPhone per il mercato USA direttamente negli Stati Uniti e, se no, una tariffa pesante. Almeno il 25% mi pare di aver letto. Sui prodotti fatti altrove, tipo India o... Proprio così. E attenzione, noi riportiamo quello che dicono le fonti, senza dare giudizi. Chiaro, chiarissimo, è importante precisarlo. E le analisi subito evidenziano le possibili, ricadute. Immagino, pressione sui costi per Apple, sui margini. Certo, quello in primis. Ma poi un effetto a catena, potenziale, sul Nasdaq 100 in generale, sui fornitori. Ah, tipo TSMC, Foxconn, Qualcomm, questi nomi. Esattamente, nomi grossi. E poi c'è il tema della volatilità generale, che queste uscite tendono ad aumentare, no? Assolutamente, specie in un anno elettorale come questo negli USA, con toni protezionistici che ritornano. Un classico, diciamo. E il mercato come ha reagito venerdì? Le analisi cosa dicono? Lì c'è stata una bella accelerazione al ribasso per il Nasdaq 100, molto netta. Si è parlato di rotture di livelli importanti. 42. Quindi si è confermata una struttura tecnica un po' debole. Sì. Minimi e massimi calanti, rottura di consolidamenti. Diciamo che il quadro tecnico si è fatto più ribassista e sembra proprio l'incrocio tra questa notizia Trump-Apple e una vulnerabilità che già c'era sotto. Giusto, perché non è piovuto dal cielo. Ricordiamo brevemente, le fonti citano anche il downgrade del rating USA da parte di Moody's pochi giorni prima. Esatto, il 18 maggio, da AA ad A1. E quello, ha sicuramente aggiunto incertezza. Le motivazioni citate erano, se non sbaglio, costi degli interessi, deficit, polarizzazione politica. Sì, i soliti sospetti, Ma il punto è che questo ha trovato un terreno già agile. Cioè, il Nasdaq mostrava già segni di fatica. Sì, le analisi dei giorni precedenti, tipo 18, 20, 22 maggio, già evidenziavano difficoltà. Non riusciva a superare certe resistenze, area 21.300, 21.500. Più o meno. E aveva iniziato a cedere su alcuni supporti. Appunto, quel famoso gap PPI May sotto 21.100 era stato violato. Quindi il downgrade è arrivato su una struttura tecnica che già scricchiolava. Ecco. Ok, quadro chiaro. Allora, guardando avanti, quali sono i prossimi livelli da monitorare secondo le analisi più fresche? Dunque, dopo il test di area 20.740, il primo supporto che viene indicato è tra 20.700 e 20.600. Un'area basata su cosa? Fibonacci, volumi? Entrambi, sì. Fibonacci e anche una zona di low volume node, cioè dove storicamente ci sono stati pochi scambi. Spesso i prezzi le attraversano velocemente, queste zone. Capisco. E se dovesse cedere anche quest'area, cosa c'è sotto? Più in basso si guarda verso i 20.515 circa, una linea sui grafici, un minimo locale, e poi una zona più consistente tra 20.357 e 20.300. Lì ci sono stati più volumi e passa una trendline. E supporti ancora più profondi? Sì, c'è l'area 20.100, diciamo 20.068, 20.099, minimi precedenti importanti. E lì vicino c'è anche la media mobile a 200 giorni, quella esponenziale, un riferimento di lungo periodo. Ok. Si menzionava anche il VIX, l'indice della paura? Sì, un leggero rialzo, nulla di drammatico, ma segnala che la percezione del rischio sta un po' aumentando tra gli operatori. Insomma, per riassumere, Nasdaq 100 in una fase delicata, c'è la debolezza tecnica, c'è il contesto macro più incerto dopo il downgrade e ora queste tensioni sulla politica commerciale. Un bel mix. Decisamente. E questo ci porta alla riflessione finale, no? Con le elezioni USA che si avvicinano e questa fragilità tecnica. Come interagiranno la retorica politica e i mercati? Esatto. E soprattutto vedremo segnali di un impatto più duraturo, più strutturale, sulle catene di fornitura globali nel tech. È una domanda aperta. Domande cruciali, ottimi spunti. Grazie per aver seguito questa analisi con noi.
Bloomberg. News on the Hour, sponsored by Progressive Insurance. I'm Deborah Rodriguez. Markets are plunging at the open. The Dow right now down 376, Nasdaq off 255 after President Trump vowed to slap a new round of tariffs on products manufactured overseas. CBS's Stacey Lynn. The president is threatening a 50% tax on all imports from the European Union beginning June 1st, as well as a 25% tariff on Apple products unless iPhones are made in America. For Apple in particular, this can be a big deal. Tech contributor Ian Sherr. Not only because it's one of the most highly valued companies in the world, but also because it primarily relies on foreign manufacturing for its business. Harvard suing the Trump administration for yanking the university's ability to enroll international students. President Alan Garber calls it unlawful and unwarranted. Correspondent Nikki Battiste. Homeland Security Secretary Kristi Noem warned yesterday that similar steps could be taken against other universities that don't cooperate. One Jewish Harvard student told me she wants the school to fight these demands, adding she feels like the Trump administration is using Jewish students as pawns. Foreign students make up more than a quarter of Harvard's enrollment. The suspect in this week's shootings that killed 2 Israeli embassy staffers outside a Jewish museum in Washington, D.C., has been charged with murder. Josh Maxey at the Mishpocha Synagogue tells CBS Mornings. Sarah fought for peace, and it is just completely ironic that her life and the life of Iran would be taken in such a violent way. Memorial Day weekend is here, and airlines expect today and Monday to be the busiest at the airports. WTOP's Dan Ronan from Maryland. The ticket and TSA security checkpoints are operating smoothly. Tim and Brittany Daly are heading from Baltimore to Spokane with their 2 young sons. We're doing a celebration of life for my grandmother. She passed away last year, but we're getting the whole family together now. They decided on Memorial Day, so here we go. The TSA says extra security personnel are here at BWI and all of the nation's commercial airports for the holiday weekend, but it's still advising people to get to the airport early. Dan Ronan for CBS News, Baltimore. Hot weather is not unusual in the United Arab Emirates, but even locals were sweating it out today. The high topped 50 degrees centigrade in Abu Dhabi. That's almost 123 Fahrenheit. The National Center of Meteorology says it's the highest temperature ever recorded in May in the UAE since they began recording those temps in 2004. Dow now down 327. This is CBS News. Iceberg ES5. Sweep and Q buyers. The president hosted big money investors interested in his latest private enterprise last night. President Trump used his Virginia Golf Club to host a dinner for top investors in one of his meme coin cryptocurrency projects.
Businessman Donald Quimby says he bought $2 million worth of Trump coin recently. We thought this was really the best platform to make a splash and to make some noise. Critics have labeled it a historic corruption of the presidency. George Washington University professor Jessica Tillipman. Ethically, this appears to be a president that could be potentially benefiting privately from something that he's doing out in the open. Steve Kathan, CBS News. Colorado Rockies lost to the Philadelphia Phillies 2-0 yesterday. The big deal, it drops the Rockies to 8-42 this year. That's the worst record any team has posted through 50 games in MLB's modern era. Deborah Rodriguez, CBS News. This is Bloomberg Intelligence with Alex Steele and Paul Sweeney. The real outperformance has been in U.S. corporate high yield. Are the companies lean enough? Have they trimmed all the fat? The semiconductor business is a really cyclical business. Breaking market headlines and corporate news from across the globe. Do investors like the M&A that we've seen? These are two big-time blue-chip companies. The window between the peak and cut changing super fast. Bloomberg Intelligence with Alex Steele and Paul Sweeney on Bloomberg Radio. Happy Friday, everybody. We made it to the end of the week. We thought it was going to be a nice light Friday. We're going to Memorial Day weekend. Volume was going to be light, and that did not actually happen. Thank you for the tweet storm. Tariff man is back from President Trump, threatening a 50% tariff on EU goods, 25% tariff on Apple. We're going to break all of that down for you. I'm Alex Steele alongside this guy next to me, John Tucker. We're kind of fighting right now, but we'll get to that later on in the show. We have a good show lined up for you. First of all, Anurag Rana will be joining us from Bloomberg Intelligence, talking about Apple and what that threat means. Ross Matheson will then cover everything from the European side and that 50% tariff threat. Christina Hooper, chief market strategist at Man Group, will talk to us about her outlook for the markets. And then Gautam Mukunda is executive fellow at Yale School of Management, will join us on what is happening with Harvard. Do you know? I know a lot of students have been caught in the crossfire, and it is a dire situation for them. Really? And dire for them and for the school. Like, imagine all of a sudden losing, 40% of your students and that revenue. 40% of your intellectual capacity, not just for the school, but also for the United States of America. I know. Well, we're going to break all that down for you. So we got the top stories covered. Let's kick it all off right now with a Bloomberg Business Flash with Charlie Pellett. Hi, thank you very much. Here's what you need to know. Apple shares right now, they're down by 2%. Bitcoin, the lower now by 1.1%, just below $110,000. Good morning, and this Bloomberg Business Flash is brought to you by IBKR. Will the year-over-year change in the U.S. CPI exceed 2.7% in May of 2025? An IBKR forecast trader, the yes was recently at 23%. Start predicting today at IBKR.com/forecast. Last trading day for this contract is June 19th. Stocks lower across the board. Sì, abbiamo diverse analisi di mercato, grafici e anche quel post da Truth Social attribuito a Donald Trump. Esatto. L'idea è come sempre andare un po' al sodo, capire cosa ha scatenato la volatilità e quali livelli tecnici tenere d'occhio sul Nasdaq. Perfetto. Allora, da dove partiamo? Forse dal catalizzatore più recente? Sì, direi di sì. Quel post del 23 maggio attribuito a Trump. Le fonti che abbiamo consultato riportano questa richiesta ad Apple molto diretta. Cioè? Di produrre gli iPhone per il mercato USA direttamente negli Stati Uniti e, se no, una tariffa pesante. Almeno il 25% mi pare di aver letto. Sui prodotti fatti altrove, tipo India o... Proprio così. E attenzione, noi riportiamo quello che dicono le fonti, senza dare giudizi. Chiaro, chiarissimo, è importante precisarlo. E le analisi subito evidenziano le possibili, ricadute. Immagino, pressione sui costi per Apple, sui margini. Certo, quello in primis. Ma poi un effetto a catena, potenziale, sul Nasdaq 100 in generale, sui fornitori. Tipo TSMC, Foxconn, Qualcomm, questi nomi. Esattamente, nomi grossi. E poi c'è il tema della volatilità generale, e queste uscite tendono ad aumentare, no? Assolutamente, specie in un anno elettorale come questo negli USA, con toni protezionistici
elastici che ritornano. Un classico, diciamo. E il mercato come ha reagito venerdì? Le analisi cosa dicono? Beh, lì c'è stata una bella accelerazione al ribasso per il Nasdaq 100, molto netta. Si è parlato di rotture di livelli importanti. 42. Quindi si è confermata una struttura tecnica un po' debole. Sì, minimi e massimi calanti, rottura di consolidamenti. Diciamo che il quadro tecnico si è fatto più ribassista e sembra proprio l'incrocio tra questa notizia, Trump e Apple, e una vulnerabilità che già c'era sotto. Giusto, perché non è piovuto dal cielo. Ricordiamo brevemente, le fonti citano anche il downgrade del rating USA da parte di Moody's pochi giorni prima. Esatto, il 18 maggio, da AA ad A1. E quello, ha sicuramente aggiunto incertezza. Le motivazioni citate erano, se non sbaglio, costi degli interessi, deficit, polarizzazione politica. Sì, i soliti sospetti, diciamo. Ma il punto è che questo ha trovato un terreno già agile. Cioè, il Nasdaq mostrava già segni di fatica. Sì, le analisi dei giorni precedenti, tipo 18, 20, 22 maggio, già evidenziavano difficoltà. Non riusciva a superare certe resistenze, area 21.300, 21.500, più o meno. E aveva iniziato a cedere su alcuni supporti. Appunto, quel famoso gap PPI May sotto 21.100 era stato violato. Quindi il downgrade è arrivato su una struttura tecnica che già scricchiolava. Ecco. Ok, quadro chiaro. Allora, guardando avanti, quali sono i prossimi livelli da monitorare secondo le analisi più fresche? Dunque, dopo il test di area 20.740, il primo supporto che viene indicato è tra 20.700 e 20.600. Un'area basata su cosa? Fibonacci, volumi? Entrambe, sì. Fibonacci è anche una zona di low volume node, cioè dove storicamente ci sono stati pochi scambi. Spesso i prezzi le attraversano velocemente, queste zone. Capisco. E se dovesse cedere anche quest'area, cosa c'è sotto? Più in basso si guarda verso i 20.515 circa, una linea sui grafici, un minimo locale, e poi una zona più consistente tra 20.357 e 20.300. Lì ci sono stati più volumi e passa una trendline. E supporti ancora più profondi? Sì, c'è l'area 20.100, diciamo 20.068, 20.099. Minimi precedenti importanti. E lì vicino c'è anche la media mobile a 200 giorni, quella esponenziale, un riferimento di lungo periodo. Ok. Si menzionava anche il VIX, l'indice della paura? Sì, un leggero rialzo, nulla di drammatico, ma segnala che la percezione del rischio sta un po' aumentando tra gli operatori. Insomma, per riassumere, Nasdaq 100 in una fase delicata, c'è la debolezza tecnica, c'è il contesto macro più incerto dopo il downgrade, e ora queste tensioni sulla politica commerciale. Un bel mix. Decisamente. E questo ci porta alla riflessione finale, no? Con le elezioni USA che si avvicinano e questa fragilità tecnica. Come interagiranno la retorica politica e i mercati? Esatto. E soprattutto vedremo segnali di un impatto più duraturo, più strutturale, sulle catene di fornitura globali nel tech. È una domanda aperta. Domande cruciali, ottimi spunti. Grazie per aver seguito questa analisi con noi. Okay, so I don't know. You're not an aficionado yourself. He has like 2 pairs of shoes. That's right. I have 2 pairs of shoes, Yeah, a no. pair of sneakers, and a pair of dress shoes. Because he said this. I didn't like make it up. He's actually said this before. Okay, and let's round it out quickly with Intuit. Intuit, okay, that is a stock that is gaining this morning. One of a few up more than 8% at the moment. Tax preparation software company, we probably all know it well, reported third quarter results that beat expectations and raised its full year forecast as well. A lot of analysts very excited about their AI-fueled innovation that will be launching in the coming weeks. So that's still, leveraging off of that AI mega trade, right? And so Intuit applying that technology to their tax preparation capabilities, definitely positive for a lot of people in the market. All right, thank you so much. We appreciate Christina Aquino joining us for more conversations like this. Subscribe to our new Stock Movers reports. Listen to 5-minute audio reports on the biggest winners and losers in the stock market. Subscribe to Stock Movers on Apple Podcasts, Spotify, or anywhere that you listen. And Market Drivers is brought to you by Commonwealth, supporting more than 2,000 independent financial advisors with a 2-to-1 advisor to staff ratio. Small firm attentiveness, big advisor impact. Go to commonwealth.com to learn about their consultative support and technology. All right, let's get to Anurag Rana. He's Bloomberg Intelligence Senior U.S. Technology Analyst. $3,500 for an iPhone? Question mark?
Yeah, I do not know if that's going to be that high, but frankly speaking, it's going to take years for something like this to be built in the US. There are no big factories there to assemble these things. The one in India started back in 2017, and it took several years for them to even come up with the first one. So not an easy problem for Tim Cook to solve right now. I'm hoping he's picking up the phone and calling President Trump to see how he can smooth the issues out. Perhaps more spend on higher margin items, on chips and other areas, but putting together an iPhone in the US is going to be one tough task. Is there a credible scenario for production in the United States? Any credible scenario? No, there are credible scenarios. It depends on how much cost you want to, incur. If you want to run on a very thin margin, yes, you can do it. The real way to do it is to have robotics take care of it. But that's not, we're not there yet at this point. The whole point of this is to get workers, jobs created in the U.S. Yeah, but to think about it, from an assembly point of view, this is not in for anybody's, liking a high margin or a high profile job. You're just assembling phones. I mean, I know what it means from a marketing point of view, but you're better off spending money on high-end semiconductor chips that are several $100s worth in a phone. A few $100s of labor, from one side to the other does not really add up to the benefit of, anybody, either the US or Apple. What's going to happen is people are going to go gravitate more towards Samsung phones because the cost differential is going to be so wide. So it's not easy to go out and do these, what I would call as the lower end consumer electronics products compared to some of the high end, data center stuff or things that have much higher capex involved with them. So if I'm taking a look at Apple stock, we're off the lows, but we're still down like 2%. Should an investor just completely ignore these headlines at this point? No. In fact, on the contrary, this is no longer about US and China. This is concerning because this is a direct, you could say, direction towards Apple and say, well, you are not doing enough. Let me see what you're going to do now. So don't go by that 25% because if Apple doesn't go out and fix this problem, this rate could go up even higher. So it's more so directed towards one company, which is very unusual for us to see, frankly. What has changed, do we know, in the relationship between Donald Trump and Tim Cook? Because as I said before, they kind of got a pass the last time around. Yeah, I'm not privy to those discussions, frankly. And, one of the things I remember, we just heard that he did complain in one of his speeches that Tim Cook wasn't around with him when he was visiting the Middle East. So I do not know what's happened behind the scenes, but definitely not the best time for Apple in terms of their government relationships. So that's why I'm saying I'm hoping that they, pick up the phone, figure out whatever the deal is, they make it, they spend the extra money, and take care of whatever the big, lingering issues are. So now no one's been able to answer your question. So that leads me to believe that you need to go research this, Tucker. Nobody knows what has changed between Tim Cook and President Trump. Again, I was filling it for you. He's just going to rub salt in this wound. So Anurag, just, for you to know, Paul's out today. So John Tucker comes in and says, I'm going to be you. Alex, you're Paul. You do all the work, and I just sit here. And I am continually offended by this. We really started off on the wrong foot. We really did. Anurag, see, he's laughing. He knows that's not true. Anurag, I appreciate you. Anurag Rana, Bloomberg Intelligence, Senior Technology Analyst, joining us. Apple off the lows of the session. We don't have to air our dirty down by laundry 2%. in public. You brought it. It's here. Mom and Dad are fighting on radio. Okay, coming up on the program, we're going to break down the other side of the Trump tariff tumult today, and that comes on the side of Europe. A potential 50% increase on tariffs in Europe doesn't seem to like the pace of negotiations. That was sort of the comment behind President Trump. Ross Matheson, Bloomberg News Director for Europe, Middle East, and Africa, will join us. Then we'll get the market action with Christina Hooper, Chief Market Strategist at the Man Group. So as a market participant, what do you do, particularly when that curve gets out really steep this week with that 30-year around 5%? This is Bloomberg.
Allora, benvenuti. Siamo al 18 maggio 2025 e c'è una notizia che ha scosso un po' i mercati questa settimana. Parlo del taglio del rating degli Stati Uniti da parte di Moody's, da AAA ad AA1. E non a caso forse il Nasdaq 100 ha avuto una settimana decisamente pesante. Cerchiamo un po' di capire meglio cosa sta succedendo. Sì, ciao. Questo passaggio da A a 1, anche se restiamo su livelli alti, è un segnale, non c'è dubbio. Moody's in pratica mette nero su bianco delle preoccupazioni. Sulla stabilità fiscale, sai, e sul debito americano a lungo termine. E cosa citano nello specifico? Principalmente l'aumento dei costi per pagare gli interessi sul debito, i deficit che continuano a esserci e poi, la polarizzazione politica. Quella che rende difficile trovare accordi, come abbiamo visto tante volte sulla questione del tetto del debito, no? Certo, non è la prima volta che assistiamo a un downgrade. Mi ricordo nell'agosto 2011 S&P, allora fu, un bel colpo. S&P 500 giù quasi del 17%, il VIX altissimo. Sì, ma lì la reazione fu particolare. Giusto, perché i rendimenti dei treasury scesero, tutti a cercare sicurezza. Esatto. Mentre poi, più di recente, agosto 2023, con Fitch, la reazione è stata diversa. Nasdaq giù un po', poi recupero, ma i rendimenti dei treasuries sono saliti. Quindi non c'è una regola fissa, dipende molto dal contesto. Proprio così. E il contesto di oggi, maggio 2025, è un complesso. Tassi alti, che ovviamente pesano sul costo del debito. Poi siamo in anno elettorale negli USA, quindi incertezza politica e fiscale. E non scordiamoci le tensioni geopolitiche, insomma. Insomma, questo downgrade arriva in un momento non proprio ideale, con gli indici, soprattutto il Nasdaq, che già, mostravano qualche segnale di affaticamento. Esattamente. E infatti il Nasdaq 100, chiusura a 20.224, un calo del 6,3% in settimana. È la volatilità più alta dell'anno finora, mi pare. Sì, confermo. E un dato tecnico importante, ha chiuso sotto il VWAP, sia settimanale che mensile. Che è un segnale tendenzialmente ribassista, giusto? Indica che chi ha comprato di recente è mediamente in perdita. Corretto. Suggerisce che il prezzo medio degli scambi recenti è più alto di quello attuale. Debolezza. E abbiamo visto un chiaro rifiuto della resistenza forte tra 21.000 e 21.500. Ora si è rotta al ribasso la zona 20.400-20.000, che prima faceva da supporto. E i volumi come sono stati? Alti. L'aumento dei volumi durante questo calo rafforza l'idea che ci siano state vendite significative, probabilmente istituzionali. C'è stata una rottura di quella compressione che vedevamo prima. Ok, quindi tecnicamente il quadro si è indebolito. Guardando avanti, quali livelli potrebbero essere importanti? Senza fare previsioni, ovviamente, ma quali aree tenere d'occhio? La rottura dei 20.000 apre spazi verso il basso. C'è un primo riferimento intorno a 19.250, dove c'era stato un vecchio breakout. Poi più sotto il minimo precedente intorno a 18.500. E se la debolezza dovesse continuare, ci sono livelli tecnici come i ritracciamenti di Fibonacci, tipo area 17.700, o anche più giù verso i 16.000 se le cose si mettessero male. Diciamo che la struttura rialzista ora è compromessa. Quindi, mettendo insieme i pezzi, downgrade, contesto macro incerto, quadro tecnico che peggiora. Sembra che questo declassamento sia un po' la classica goccia, no? Direi proprio di sì. Non è forse la causa scatenante di per sé, ma agisce da catalizzatore in un mercato che era già, vulnerabile. Potrebbe accelerare le vendite, soprattutto sui titoli tech, quelli più sensibili ai tassi, e magari favorire una rotazione. Rotazione verso cosa? Difensivi? Oro? Liquidità? Esatto, verso asset percepiti come più sicuri in questa fase. Oro, alcuni settori azionari meno ciclici o semplicemente stare liquidi. Il sentiment mi pare stia cambiando. Occhio ai rimbalzi, potrebbero essere temporanei. Chiaro. Quindi cosa monitorare con attenzione nelle prossime settimane? Ma direi innanzitutto i rendimenti obbligazionari, il 10 anni e il 30 anni USA sono fondamentali. Ok. Poi sul mercato azionario il rapporto di forza tra tech e difensivi e ovviamente dollaro-euro
lavoro, come dicevamo. E il VIX, l'indice della paura. Sì, il VIX, se dovesse salire stabilmente sopra quota 20, sarebbe un segnale di stress crescente. Per il Nasdaq immagino la soglia psicologica dei 20.000 punti. Assolutamente. E poi chiaramente tutti gli eventi macro, le parole della Fed, novità sul debito USA, i dati su inflazione e occupazione. C'è parecchia carne al fuoco. Sì, un momento decisamente delicato che richiede lucidità. Esatto, lucidità e attenzione ai diversi fattori che, come vedi, stanno convergendo. Perfetto, grazie mille per questa analisi dettagliata. A questo punto resta una domanda un po' più grade, al di là della reazione immediata dei mercati. Potrebbe essere il segnale di qualcosa di più profondo, un cambiamento nella percezione globale della solidità USA, o magari un'anticipazione di come verrà apprezzato il rischio d'ora in poi. Chissà. Ruba fatturazione. Bene, eccoci pronti. Oggi facciamo un'analisi un po' più approfondita del Nasdaq 100. Abbiamo dati freschi del 20 maggio 2025. Esatto. E le fonti ci danno, diciamo, una visione tecnica dettagliata sui livelli chiave, sul sentiment. L'idea è capire cosa sta succedendo davvero. Certo. Quindi iniziamo a esaminare questo. Assolutamente. E la prima cosa che salta all'occhio, sai, dalle fonti, è che la sessione è partita un po' sotto pressione. Ah, ok. Sì, e questo ha subito messo in evidenza l'importanza di certi livelli tecnici, proprio quelli che stanno guidando i movimenti, fin dall'inizio. Interessante. Allora, il primo punto che menzionano, la resistenza a 21.312, sembra critica. Sì. Perché? Cosa la rende così rilevante adesso? Beh, 21.312 è, diciamo, un livello dove i rialzi si sono scontrati con un muro. È stato respinto, tecnicamente confermato. Ok. E coincide anche con si chiama volume node, no? Sui grafici tipo a 15 minuti. Un volume node, quindi tanti scambi lì. Esatto, tanti scambi concentrati. E questo in pratica ha fermato il recupero che c'era stato overnight. Capisco. E se poi guardi il quadro settimanale, beh, il mercato fa fatica
fa fatica a superare 21.447. Che era il massimo di inizio settimana, giusto? Proprio quello. Ed è un riferimento legato sia alle chiusure vecchie sia al VWAP, il prezzo medio ponderato per i volumi. Insomma, il prezzo medio che la gente ha pagato. Quindi questo 21.312 non è solo un numero, ma è proprio una memoria del mercato che frena. Molto chiaro. Esatto. E se invece guardiamo sotto, i supporti, si parla di 21.225 come primo appoggio. Sì, quello è il primo, diciamo a breve. Ma l'attenzione sembra andare sulla zona 21.098-21.032. Qui le cose si fanno davvero interessanti, mi pare. Decisamente. Quindi, cosa significa tutto questo? Se scende lì, che succede? Allora, quella zona 21.098, 21.032 è vista come super significativa. Perché? C'è tanto volume storico lì. Ah, ok. E c'è anche un gap ancora aperto. Sai, quel vuoto grafico che a volte rimane? Sì, certo. Ecco. Le fonti dicono che se rompe sotto quella fascia, potrebbe scatenare altre vendite. Un effetto domino quasi. Potrebbe. L'obiettivo poi diventerebbe l'area di 21.000. Che è un livello tondo, psicologico, ma anche tecnico, perché i volumi indicano un altro blocco lì. Caspita. Quindi una confluenza di fattori che la rende proprio delicata, quella zona. Esattamente. Ok, e allora, passiamo un po' all'operatività. Per chi fa intraday, per chi guarda al brevissimo termine. Le fonti dicono attenzione a comprare sopra 21.350. Sì, suggeriscono prudenza lì. Meno che non si veda tipo accumulazione chiara o un ritorno stabile sopra i VWAP. Proprio così. È un po' un aspetta e vedi sopra quel livello, senza conferme. E al contrario, sai, per chi magari pensa a uno short. A una vendita? Esatto, a una posizione ribassista. Si parla di un punto di invalidazione, 20.447. Se va sopra, l'idea short non regge più. Chiaro. E i target? Come target parziali al ribasso indicano prima 20.225 e poi proprio la soglia alta di quella zona critica, 20.098. Ha senso. E un'altra cosa interessante, oggi non ci sono grandi eventi macro, sai, notizie economiche importanti. Vero, il calendario è tranquillo. E questo, secondo le analisi, rafforza l'idea che sia la price action, cioè i movimenti puri del prezzo, ad essere guidati dai flussi, dal posizionamento degli operatori intorno a questi livelli tecnici di cui abbiamo parlato. Quindi è il mercato che parla con se stesso, diciamo, basandosi sulla sua struttura interna. Esattamente. In mancanza di stimoli esterni, guarda i suoi riferimenti interni. Ciò che è affascinante qui è come i movimenti siano legati proprio ai livelli tecnici. Ok, mi sembra che il quadro sia abbastanza definito. Il succo è, finché resta sotto 21.312, la pressione sembra restare ribassista. Questo è il messaggio chiave che emerge, sì. E come sempre, le fonti ricordano, disciplina, valutare bene il rischio e il rendimento, il solito mantra, ma fondamentale. Assolutamente fondamentale, soprattutto con livelli così chiari ma anche così vicini. Perfetto. E per chiudere, magari una riflessione finale. Sì, volentieri. Pensavo a questo leggendo le analisi. Al di là dei numeri specifici di oggi sul Nasdaq, come possiamo usare questo metodo? Cioè, osservare come il prezzo reagisce ai volumi, ai livelli tecnici chiave come quelli che abbiamo visto. Certo. Può diventare uno strumento, una lente, per capire la dinamica anche di altri mercati, altri asset, magari anche quando le notizie sono diverse o più confuse. È un modo per leggere la forza intrinseca, forse. Ottimo spunto. Osservare la reazione ai livelli come chiave di lettura universale. Molto interessante. Grazie mille. Grazie a te. Allora, diamo un'occhiata più da vicino agli appunti tecnici che abbiamo qui sul Nasdaq 100.
Oggi è il 22 maggio 2025. C'è stata parecchia volatilità, vero? Scatenata da quella notizia e il downgrade USA di Moody's. Vediamo un po' cosa ci dicono queste note sulla situazione attuale, ma anche sugli scenari futuri. L'idea è estrarre, le cose più utili. Pronti? Certamente. È sempre interessante vedere come questi eventi macro, no? Tipo la mossa di Moody's, poi impattino subito sui livelli tecnici chiave. E questi appunti, devo dire, offrono una visione a più livelli, dal lungo periodo fino ai movimenti proprio di oggi. Fondamentale per capire il contesto, ecco. Esatto. La notizia ha proprio innescato una vendita immediata, quasi a valanga. I prezzi sono andati giù sotto un riferimento importante, area 21.254, e sono andati a colpire un target preciso indicato negli appunti, quel gap PPI May, giusto? Attorno a 21.098. Proprio quello. Un gap, uno spazio vuoto lasciato dai dati precedenti. E da lì c'è stato un rimbalzo, ok? Però poi il tentativo di recupero si è scontrato con una resistenza bella tosta, mi sembra. Tra 21.430 e 21.447. È stato respinto lì. Sì, respinto. E questi livelli non sono mai casuali, ovviamente. Il 21.098, quel gap sui dati PPI, spesso fa da calamità o da supporto. E la resistenza su, tra 21.430 e 21.447, è notevole perché lì, come dicono le note, convergono un po' di cose. C'è un livello tecnico importante a breve, il VWAP, il prezzo medio ponderato per i volumi sui 45 minuti. Ah, il VWAP, ok. E c'è anche un'area dove ultimamente i venditori si sono fatti sentire, una supply zone, come si dice in gergo. E se colleghiamo questo al quadro più ampio, le note ci ricordano anche una forte resistenza settimanale che era già stata respinta a 21.500. E poi c'è quella compressione annuale tra 22.200 e 22.350, con un'area di valore di lungo periodo che però è molto più in basso, tra 16.300 e 16.500. Capisco. Quindi, provando a tradurre in scenari, che cosa ci dicono le note? Di tenere d'occhio livelli specifici, immagino. Ad esempio, una chiusura sotto 21.135, magari confermata su grafici tipo 45 minuti, potrebbe far pensare a una discesa ulteriore. Esatto, potrebbe indicare proprio un proseguimento verso il gap a 21.098 e poi magari verso quel riferimento sui 20.970, indicato come Gen 1 VWAP. Ok, e al contrario invece per pensare a una ripresa? Al contrario servirebbe un superamento deciso e le note sottolineano con volumi, cioè sopra la media, parlano di oltre 50k contratti come segnale. Di quella resistenza chiave a 21.447. Solo sopra lì si aprirebbe spazio, forse verso 21.550 e poi magari 21.650. E l'analisi include anche una valutazione del rischio-rendimento, vedo. Sì, e questo è importante. Per uno scenario short, al ribasso, si ipotizza un ingresso vicino alla resistenza, tipo 21.312, 21.343. E gli obiettivi danno un potenziale rapporto rischio-rendimento molto favorevole, addirittura fino a 1 a 11 sul secondo target. Ah, interessante. Per lo scenario long, invece, quello valido solo sopra 21.447, il rapporto è più contenuto, ma comunque positivo. E questo, come dire, solleva un punto cruciale che le note evidenziano, l'importanza di avere una gestione del rischio chiara, prima di fare qualsiasi cosa. Certo. Quindi ora gli elementi chiave da monitorare quali sono? Sicuramente la tenuta di quei livelli dove si sono concentrati i volumi, no? Il 21.312 e il 21.430. Poi le medie dinamiche come la VWAP e ovvio come si evolve il sentiment dopo la botta di Moody's. Quindi in sintesi cosa ci portiamo a casa da questa analisi tecnica? Mi sembra di capire che il mercato è un po' in bilico, in una fase delicata con livelli tecnici molto precisi che fanno da spartiacque dopo lo scossone di Moody's. Sì. L'area di supporto giù, intorno a 21.100, e quel muro di resistenza vicino a 21.450. Sembrano i punti cardine adesso. E l'inerzia breve sembra più per la prudenza o una leggera debolezza, a meno che appunto non si rompa con forza quella resistenza. Esattamente. Il quadro tecnico è solido, è una vera mappa di livelli chiave. Però, giustamente, sorge una riflessione. Quanto può essere affidabile una mappa tecnica, anche se dettagliatissima,
quando poi arriva una notizia imprevista, tipo un downgrade, che può ridisegnare tutto all'improvviso? Bella domanda. Appunto. Ci ricorda che l'analisi ci dà probabilità, scenari, ma non certezze assolute. La vigilanza continua sugli eventi esterni resta, fondamentale per navigare questi mercati che sono così reattivi. È un invito forse a pensare a come integrare sempre meglio le strutture tecniche con l'imprevedibilità del mondo reale. Ecco. Sweep and Q sellers. Absorption and Q buyers. Iceberg and Q sell.
Sweep and Q sellers. Absorption and Q buyers. Salve e bentornati a questa nostra analisi. Oggi guardiamo da vicino la forte turbolenza sui mercati tech venerdì 23 maggio 2025. Occhi puntati sul Nasdaq 100. Salve. Sì, abbiamo diverse analisi di mercato, grafici e anche quel post da Truth Social attribuito a Donald Trump. Esatto. L'idea è come sempre andare un po' al sodo, capire cosa ha scatenato la volatilità e quali livelli tecnici tenere d'occhio sul Nasdaq. Perfetto. Allora, da dove partiamo? Forse dal catalizzatore più recente? Sì, direi di sì. Quel post del 23 maggio attribuito a Trump. Le fonti che abbiamo consultato riportano questa richiesta ad Apple molto diretta. Cioè? Di produrre gli iPhone per il mercato USA direttamente negli Stati Uniti e, se no, una tariffa pesante. Almeno il 25% mi pare di aver netto. Sui prodotti fatti altrove, tipo India o... Proprio così. E attenzione, noi riportiamo quello che dicono le fonti, senza dare giudizi. Chiaro, chiarissimo, è importante precisarlo. E le analisi subito evidenziano le possibili, ricadute. Immagino, pressione sui costi per Apple, sui margini. Certo, quello in primis. Ma poi un effetto a catena, potenziale, sul Nasdaq 100 in generale, sui fornitori. Ah, tipo TSMC, Foxconn, Qualcomm, questi nomi. Esattamente, nomi grossi. E poi c'è il tema della volatilità generale, che queste uscite tendono ad aumentare, no? Assolutamente, specie in un anno elettorale come questo negli USA, con toni protezionistici che ritornano. Un classico, diciamo. E il mercato come ha reagito venerdì? Le analisi cosa dicono? Beh, lì c'è stata una bella accelerazione al ribasso per il Nasdaq 100, molto netta. Si è parlato di rotture di livelli importanti. 42. Quindi si è confermata una struttura tecnica un po' debole. Sì. Minimi e massimi calanti e rottura di consolidamenti. Diciamo che il quadro tecnico si è fatto più ribassista e sembra proprio l'incrocio tra questa notizia, Trump e Apple, e una vulnerabilità che già c'era sotto. Giusto, perché non è piovuto dal cielo. Ricordiamo brevemente, le fonti citano anche il downgrade del rating USA da parte di Moody's pochi giorni prima. Esatto, il 18 maggio, da AA ad A1. E quello, ha sicuramente aggiunto incertezza. Le motivazioni citate erano, se non sbaglio, costi degli interessi, deficit, polarizzazione politica. Sì, i soliti sospetti, diciamo. Ma il punto è che questo ha trovato un terreno già agile. Cioè, il Nasdaq mostrava già segni di fatica. Sì, le analisi dei giorni precedenti, tipo 18, 20, 22 maggio, già evidenziavano difficoltà. Non riusciva a superare certe resistenze, area 21.300, 21.500, più o meno.
E aveva iniziato a cedere su alcuni supporti. Appunto, quel famoso gap PPI May sotto 21.100 era stato violato. Quindi il downgrade è arrivato su una struttura tecnica che già scricchiolava. Ecco. Ok, quadro chiaro. Allora, guardando avanti, quali sono i prossimi livelli da monitorare secondo le analisi più fresche? Dunque, dopo il test di area 20.740, il primo supporto che viene indicato è tra 20.700 e 20.600. Un'area basata su cosa? Fibonacci, volumi? Entrambi, sì. Fibonacci è anche una zona di low volume node, cioè dove storicamente ci sono stati pochi scambi. Spesso i prezzi li attraversano velocemente, queste zone. Capisco. E se dovesse cedere anche quest'area, cosa c'è sotto? Beh, più in basso si guarda verso i 20.515 circa, una linea sui grafici, un minimo locale, e poi una zona più consistente tra 20.357 e 20.300. Lì ci sono stati più volumi e passa una trendline. E supporti ancora più profondi? Sì, c'è l'area 20.100, diciamo 20.068, 20.099, minimi precedenti importanti. E lì vicino c'è anche la media mobile a 200 giorni, quella esponenziale, un riferimento di lungo periodo. Ok. Si menzionava anche il VIX, l'indice della paura? Sì, un leggero rialzo, nulla di drammatico, ma segnala che la percezione del rischio sta un po' aumentando tra gli operatori. Insomma, per riassumere, Nasdaq 100 in una fase delicata, c'è la debolezza tecnica, c'è il contesto macro più incerto dopo il downgrade e ora queste tensioni sulla politica commerciale. Un bel mix. Decisamente. E questo ci porta alla riflessione finale, no? Con le elezioni USA che si avvicinano e questa fragilità tecnica. Come interagiranno la retorica politica e i mercati? Esatto. E soprattutto vedremo segnali di un impatto più duraturo, più strutturale, sulle catene di fornitura globali nel tech. È una domanda aperta. Domande cruciali, ottimi spunti. Grazie per aver seguito questa analisi con noi. ESO.
Iceberg ESL. ES5. ES sellers, absorption ES buyers.